Perakendeye dair ortak soruları cevaplamaya gayret ettiğimiz bildiğiniz gibi bir bilgi paylaşım platformu Burdayız seansları. Ve katılımcılara baktığımızda ortak tanışıklarımızın olduğu kişileri tekrar görüyorum. Fakat her toplantıda olduğu gibi yeni simalar, yeni kişiler de aramıza katılmış. Onun için kısaca kendimizden bahsetmeden olmaz. Ben Menendez Hemenli, ADVA AŞ mensubuyum. Bildiğiniz gibi ADVA 34 yıllık tecrübesi yerli yabancı danışmanlardan kurulu bir ekibiyle hizmet verdiği kurumların büyümeleri, hızlanmaları ve dönüşmelerinde onlara yol arkadaşlığı yapıyor. Bu yolculuklarında paydaşı olduğumuz kurumlardan biri de Esas Gayrimenkul. Onlarla olan işbirlikteliğimizi çok önemsiyoruz, çok mutluyuz. Onların o koşusunda hızlarına yetişebilirsek ne mutlu bize. 3 tane konuğum var. Esasında onları konuk değil, mesai arkadaşım olarak adlandırmam daha doğrusu. Çünkü 2 kişi ADVA'dan, biri Esas Gayrimenkul'den artık bir ekip birlikteliği içerisinde hepimiz birbirimizin mesai arkadaşıyız. Esas Gayrimenkul'den Nevzat Yavan Bey, varlık yönetiminden sorumlu tepe yönetici. ADVA'dan İpek Alkan Hanım ve yine ADVA'dan mesai arkadaşım Martin Çerbak. Fakat 3 arkadaşımızın adını zikrettikten sonra burada görüntüsü olmayan arkadaşlarımızı anmadan olmaz. Çünkü onlar sahnenin arkasındaki kahramanlar. Yasemin Hanım Esas Gayrimenkul'den, Yasemin Uzelli ve tekrar Esas Gayrimenkul'den Aydın Kement Bey. Bugünün oluşmasında sahne arkasındaki kahramanlar, onlar olmadan bu olmazdı. Hep şunu söylüyorum, en zorunu yapıyorsunuz, bize en kolayını bırakıyorsunuz, sağ olun. Bu arada bugün yabancı konuşmalar, İngilizce'de konuşma olacağı için yanımızda simultane tercümede yardımcı olacak olan Medya Hanım var. O da ekibimizin bir parçası. Medya Hanım, size de şimdiden çok teşekkürler. Aramıza hoş geldiniz. Evet, en son seans 2'yi 5 Mayıs'ta, 2 gün önce Salı günü yapmış olduğumuzda COVID sonrası perakendenin tüketici davranışlarına olan etkilerini, bunların nasıl kültürel farklılıklar yaratacağını, perakendeye yansımalarının nasıl olacağını anlamlandırmaya çalıştık. Güzel içgörüler topladık. Bugünün amacı ise bildiğimiz gibi perakende bir dönüşüm sürecindeydi. Bu pandemiden bağımsız. Fakat pandemi bu dönüşüm sürecine hız verdi ve ana konumuz dijital dönüşüm. Şunu anlamaya çalışacağız. Dijital dönüşüm bu gibi süreçlerde perakendeyi nasıl daha dayanıklı kılar? Günümüzün hashtag'i hani moda ya, hashtag dayanıklı perakende veya hashtag retail resilience diyebiliriz. Yapımız 3 etaptan oluşacak bir yapımız var. Öncelikle retail resilience yani dayanıklı perakendenin temel faktörleri nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Akabinde Türkiye için çok taze, yeni tamamlamış olduğumuz bir white paper raporumuzdaki bulgular, perakende dayanıklılığı Türkiye özelinde hangi temellere, içgörülere dayanıyor, onun üstünden hızlıca geçeceğiz. Ve son etapta da dijital dönüşümden dünyadaki Türkiye için anlamlı örnekleri getirerek, sizlerle paylaşarak bir ufuk turu gerçekleştireceğiz. Süremiz 60 ila 70 dakika arasında, 70 dakikayı aşmadan tamamlamayı planlıyoruz. Soru ve cevap için ekranınızın altında Q&A diye adlı bölümden sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Gallery View üstünden yukarıda ekranınıza bütün görüntüleri yayarak bizleri görebilirsiniz. Tercüme için İngilizceye döndüğümüzde Türkçe tercüme, Türkçe esnasında da yabancı katılımcılarımız için aramızda İngilizce tercümeye her zaman en altta, ekranınızın en altındaki Interpretation isimli sekmeden ulaşabilirsiniz. Bizler Türkçe konuşurken oradan İngilizce yayın yapılıyor olacak. Ne zaman ki İngilizce sunuma dönülüyor, o zaman da oradan Türkçe yayın yapılıyor olacak. Mobil telefon veya tabletle aramıza katılmış olan arkadaşlarımız, dostlarımız, ekranlarındaki altta veya üstte mor renkli 3 tane noktanın olmuş olduğu yere basarak yine tercüme hizmetine ulaşabilirler. Bugüne dair gün içerisindeki herhangi bir teknik problem olması durumunda veya günün sonrasındaki ek sorularınız için pazarlama@esasgm.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Her türlü talep, dilek, yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyarız. Bunun dışında seansımızın kaydı yapılıyor. Seans sonrasında hep şu sorularla karşılaşıyoruz. Sunum paylaşılacak mı?
Sunumla beraber tüm konuşmalar YouTube'a yükleniyor olacak ve linki katılımcılarımızla paylaşılacak. Oradan istediğiniz zaman tekrar kayıda geri dönebilirsiniz. Analiz, bu bahsetmiş olduğum analize ve rapora başlamadan önce aramızda Nevzat Yavan Bey hazır varken bir iki soru sormak istiyorum. Ama her ne kadar birçok kişi esas gayrimenkulü tanısa da yeni tanışanlar için kuvvetli portföyü, perakendede kuvvetli portföyü olan bir yatırımcısınız ve operatörsünüz Nevzat Bey. Esas gayrimenkulü çok kısaca tanıtabilir misiniz? Teşekkürler Menent. Esas gayrimenkul, ticari gayrimenkul geliştirme ve varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış olan bir şirket. Yurt dışındaki güçlü portföyümüzün dışında Türkiye'de 7 alışveriş merkezi ve 3 ofis bina yatırımcısıyız. Kendi asetlerimizi yönetmenin yanı sıra Türkiye'deki başarılı alışveriş merkezlerinin de varlık yönetimi sürecini yürütüyoruz. Ve bu zorlu sürecin içerisinde hem kendi asetlerimiz hem yönetimini yaptığımız alışveriş merkezlerinde ve tüm sektördeki paydaşlarımızı süreci doğru şekilde yönetip sürecin içinden başarılı şekilde çıkabilmek için bugünlerde çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca almış olduğunuz bu inisiyatif için bilgiyi paylaşabilme, bilgiyi üretme ve bilgiyi paylaşma bir erdem. Bu erdemi gösterdiğiniz ve bunu sektör ayrımı olmaksızın hem sektörünüzün paydaşları hem de sektör dışı paydaşlara böyle bir platformu açtığınız için de teşekkür ediyoruz. O zaman biraz da ondan bahsedelim. Esas gayrimenkul olarak perakende sektöründe yatırımlarınızın haricinde öncü olma amacı gidiyorsunuz ve buradayız seanslarını başlattınız ve bunu çok hızlı bir şekilde aktive ettiniz. Nasıl doğduğuna ne amaçlıyorsunuz? Buradayız webinar serileri salgın sürecini bize öğrettiklerini daha iyi anlayabilmek için esas gayrimenkul olarak almış olduğumuz bir inisiyatiften çıktı aslında. Daha önceki webinarlarda da bahsettiğim gibi bu dönemde kolektif çalışma, ortak akıl, paydaşlarla beraber süreci yönetebilme, sonuçlandırabilmek çok önemli. Dolayısıyla Covid sonrası geri dönüş senaryolarımızı hazırlamamıza yardımcı olması için, iş ortaklarımıza ve sektör paydaşlarımıza katkı sağlayabilmek için bir webinar serisi planladık. İlkini Çin'de geri dönüşün nasıl olduğunu anlayabilmek için gerçekleştirmiştik. İkincisini biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Future Bright ile birlikte salgın sonrasındaki tüketiciyi anlayabilmek için ve anlamlandırmak için gerçekleştirdik. Bugün ise bizim için birçok açıdan çok önemli olan Dijital Dönüşüm projemizin çözüm ortağı olarak sizinle ADBA ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve önümüzdeki günlerde sektöre ve paydaşlara katkı üretebileceğimiz buna benzer webinarları yapmaya devam etmeyi de planlıyoruz Mehmet Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Madem konuyu dijital dönüşüme getirdiniz, günümüzün konusu da dijital dönüşüm sürecinizi siz bir yıl önce başlattınız. Yani pandemide bunun farkına varmak değil, öncesinde pandemi olmadan dijital dönüşüme yatırım yapma kararı vermiştiniz ve her fırsatta dijital dönüşümün esas gayrimenkul projeleri arasındaki öneminden bahsediyorsunuz. Bu projenin beklentileriniz, hedeflerinizi de paylaşabilir misiniz? Tabii, keyifle. Dijital dönüşüm süreci aslında şirketimizi, asetlerimizi ve yönetimini yaptığımız alışveriş merkezlerimizin yarını hazırlama projesi bizim için ve çok önemli. Bu dönüşümü esasında iş ortaklığına yarattığı değer açısından da çok önemsiyoruz. Esas gayrimenkul olarak dijital dönüşüm bizim için yalnızca e-ticaret altyapısı değil, teknolojiyi kullanarak daha ilerisini düşünüyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bir kültürel dönüşüm süreci aslında. İçerisinde teknoloji kadar belki daha fazla insan da var. Dolayısıyla dönüşüm projemizi Covid'in çok öncesinde 2019 yılının ikinci çeyreğinde başlatmıştık. Burada tüketici alışkanlıklarını yakından takip eden, tüketici alışkanlıklarının değiştiğinin farkında olduğumuzu, hızla artan bu e-ticaretle birlikte değişen müşteri yolculuğunu fiziksel perakende ve alışveriş merkezi için de yeniden eline alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yolculukta hem Türkiye pazarının şartlarını ve dinamiklerini iyi bilen, perakendede tecrübesi olan, hem de yabancı ekibiyle dünyadaki gelişmeleri aktif olarak takip eden bir ekiple çalışmayı arzu ediyorduk. Ve sizinle ADBA ile kesişti yolumuz 2019'un ikinci çeyreğinde. Fiziksel ve bu dijital perakendenin ayrı olduğuna inanmıyoruz. Birbirinin alternatifi veya rakibi olmadığını düşünüyoruz. Birbirini tamamlayıcı olduğunu düşünüyoruz.
Covid süreci ise dönüşümün hızını arttırdı. Yarını öne çekti aslında. Ve dijital dönüşümün herkesin ajandasında çok üstlerde olması gerektiğini bir kez daha bize hatırlattı Meral. Teşekkür ederiz. Öncelikle güveniniz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu vizyoner yaklaşımınız için bunu yalnızca hassasiyetle altını çizdiğiniz güzel bir nokta var. Bunu yalnızca esas gayrimenkul değil, iş ortaklarımızın işlerini daha iyi ve daha karlı yapabilmeleri için, onlara fayda sağlamak için biz bu yatırımı yapıyoruz dediniz. Bu da çok hoş bir yaklaşım. Tekrar tebrikler. Ve altını çizdiğiniz unsurlardan bir tanesi de çok ilgimi çekiyor. Genellikle dijital birçok sektörde, bunun içerisinde finans sektörü de dahil olmak üzere alternatif dağıtım kanalı gibi değerlendiriliyor. Oysa birçok toplantıda bu söylenildiği zaman kendimi tutamıyorum ve düzeltiyorum. Dijital alternatif değil, kanallardan bir tanesi ve o kanalın bütünsel bakılması lazım. Kanallar bir bütün, puzzle'ın parçaları gibi. Hiçbiri diğerinin günümüzde rakibi değiller. Birbiri fiziksel ve dijital beraber hareket edebiliyor olması lazım. Alternatif değil, kanallarımızdan bir tanesi ve entegre olmalıyız. Öyle değil mi? Doğru, doğru. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman madem bir de resilience'dan bahsettik ve sözü Martin'le İpek'e vermeden önce resilience konusunda niye biz resilience'ı esas gayrimenkul olarak gündemimize alıyoruz? Ondan da bahsedelim. Resilience yani dayanıklılık herhangi bir sistemin değerli dostlar bir akut şok veya kronik stres karşısında kendini toparlayabilme yeteneği. Sürdürülebilirlik gündemimizdeydi fakat sürdürülebilirlikte ideal şartlar altındaki devamlılıktan bahsediliyor. Fakat her zaman ideal şartları sürdüremiyoruz. Bu nedenle bu şoklar ve streslerle karşılaştığımızdaki bir nevi bağışıklık sistemimiz, toparlayabilme yeteneğimiz şirketlerin resilient olması gerekliliğini getiriyor. Perakende içinde bu olmazsa olmaz. Sektör dışı bir örnek verecek olursak mesela şehirlerde deprem bir akut şok ve göçmenler nedeniyle oluşan işsizlik ise veya da ekonomik kriz, kronik stres. Bir şehir bununla nasıl baş edebilmeli? Örneğin Dünya Bankası raporlarına göre dünya şehirlerinin resilient olamamasının dünya ekonomisine getirmiş olduğu yük $250 trilyon değerinde her sene için. Çok dehşet bir rakamdan bahsediliyor. Perakende için de resilient olmamız gerek. Madem öyle o zaman nasıl perakendeyi daha resilient hale getirebiliriz ve dijital dönüşüm burada nasıl yardımcı olabilir? Bugün onu konuşuyor olacağız. Martin ve İpek'e sözü vereceğim. Bu arada şimdi İngilizceye döneyim. Sonra tekrar Nevzat Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Sunumumuzun sonunda soru cevap kısmıyla Türkçeden İngilizceye tercüme, İngilizceden Türkçe'ye tercüme isteyen misafirlerimiz lütfen şu noktada interpretation sekmesine basarak İngilizceyi Türkçe olarak dinleyebilirler. Okay, Martin, now we are at the edge of leaving the words to you. And before you take the stage, we have been talking about you and Ipek. It is appreciated that you drop a couple of words about yourself because you are acting as the creative strategist and the digital evangelist for the last 10 years at ADBA, and you have direct touch to the Turkish market. And you are an explorer and so-called hunter. And you are very well connected and appreciated expert in the international parquet of digital strategy. Could you please talk about yourself, your story, and then we are very excited to hear what you will be explaining to us. All right. Like Manan has said, my name is Martin Scherber. I'm coming from Germany. I would like to say happy Hirschgeldnis because I'm really honoring your time you're spending in these days because you get offers for thousands of hours of content in webinars. So we appreciate it very much that you joined the time with us today to learn about the global perspectives and the local perspectives of resilience. One question in between, can you see the title screen of the presentation? Yes. Okay, good. That was the basic thing, which is good because sometimes, you know, we always say technology is beautiful, but sometimes not perfect. Yeah, and in these days, sometimes you don't see the screen, but you see. Okay, in 1 minute, I will just explain you a little bit. How did I come to that places and the things what I'm doing today? So after graduating in engineering for telecommunications and doing my master's in international marketing, I was
starting my career with different perspectives. My job today is called a digital strategist and evangelist, with the mission to bring curiosity back to people, because curiosity is the fuel for innovation. So that is the mission, what I have, to make people more curious and make businesses more sustainable and more beautiful. And to come there, some years ago, I started my career and saying, not everything was clear, but different perspectives is essential for this. Yeah, it is not possible to do that job with a one-dimensional thinking and one-dimensional view. So I started after studying. I started with HP, the global enterprise in IT business. I was working in software development in the medical products group for a while. I started in Stuttgart, then I was working with HP in Boston, and then I made the journey to Shanghai, Beijing, and to Tokyo together with HP to see different geographies and to see different worlds and different cultures, to put these perspectives together. After this period at HP, it was in 1993, I said, okay, there is something which is rising very fast, which is coming up, which is digital. So in 1993, I was a co-founder of one of the first digital agencies in Germany. When the digital DNA became even stronger in my DNA. So from there on, we started that business, and I continued that business to develop businesses in Asia again, in Singapore, and in Beijing, and in Shanghai again, before I was changing into kind of a larger corporation, which was dealing more with data and CRM, and we were I was working there in eastern parts of Europe before at the end I ended up back in Stuttgart, where I'm right now, where my family is living. And what you see here, Manet was mentioning it, I'm working with 10 years for 10 years with APA. So the half of me, what you see, is based in Germany, and the other half is in Istanbul. So this change of geographies and cultures, that keeps me fresh and never lets me get blind. And so I pretty much appreciate that kind of change of perspectives, what I had in my life. That's an honor for me, and this helps me a lot, and I would not love to stop that. So with Manet, if you allow me, I would just directly enter into it, right? Or yes, want to give yes, we are waiting for it. We are waiting for it. Please, okay, speak. Good. So when we go through the topics today, the goal of the presentation and these insights, facts, and perspectives and assumptions, what we are doing, is not targeted so that everyone in the audience. So when I look into it, I don't know how many people we are. My goal is not that everyone says, ha ha ha, this is right, yes, right, and we have the formula of the world. No, everything what we are doing triggers you to start thinking about the topics. That is how we are approaching for today. And then I'm just going into the presentation, not that we are going over time for today. And I will make a little walkthrough together with Ipek, my colleague, and Manet sometimes maybe jumps in as well, because we are one team and no one develops the things alone. I am just allowed to speak today, and I'm very happy about this. Yeah. So if this works. Okay, so retail resilience. So we speak about change and how digital can help to make retail more resilient. We speak about the future. So Manet and Nevzat were speaking about this one. And when we speak about the future, I need to tell you one thing. Yeah, in these hard times, when we see always cancelled, closed, when we speak about the future, I have good news. Not everything is cancelled. So sun is not cancelled, spring and creativity is not cancelled, and love is not cancelled, imagination is not cancelled, family and kindness is not cancelled, innovation is not cancelled. This is you.
So there is no sign innovation is being cancelled, and hope is not cancelled. Yeah, because hope should be the last thing that we cancel. Hopefully, we will never cancel hope. So therefore, we can easily say the future is now. Very important to get the ramp up in there. When we start into our topics of today, into the drivers of resilience, I have just taken this photo of the title of the presentation, because we have 5 people standing there, and this looks a kind of bit weird, because we have 5 people standing there. Every one of them holds the smartphone in their hands. The one is looking in that direction, the other one is looking in that direction, the other one is looking like this and this. And we need to ask ourselves, is this real? Yes, it is real, and maybe it's the new reality. Because when we look at these kind of people, yeah, we need to ask ourselves, are they bored? Or is it because they're waiting in a line to enter a store because too many people are in there? They're keeping the distance. You see, there is this 1.5 meters in between in terms of social distancing. Or maybe they want to pick up something. This is really a kind of representative picture of the new normal where we see today. And that was not normal 2 months ago. So when we go into the retail resilience drivers, so when we look at a system like retail, where you are all in, yeah, it is a kind of fragile system, retail. And our job is, your job is, my job is, all our job is to bring in a fragile system to make it more anti-fragile. So anti-fragility, that is the thing, what we need to bring into that. And how do anti-fragile system learn and grow? They learn and grow by stress and crisis. So I would say this is the best time, or the retail, that's the best time that the retail system learns to become more anti-fragile. So when we start the journey, we were coming from the world which we called, or from an economy which we were calling the attention economy. Yeah, that was the world how we used to know it. Yeah, attention economy means massive amounts of messages, massive amounts of contents in less time, and shorter attention spans. We had the problem because no one is reading, no one is watching a long movie or a long time into these kind of things. So more in shorter times, that was the attention economy, and you all know that. We were living in that. And then it made boom. Then the global pandemic came, and it has brought 2 major factors which changed this game. Yeah, the 2 factors are the heightened anxiety of the people and limited movement. These are 2 factors where we can break down the shift from the economy into 2 new things. The first thing is what we call the tri-economy. The second thing is we opened up, these 2 effects opened up an era of conscious consumerism. When we speak about the left side, the tri-economy, I'm speaking about tri-economy is valid for the consumers and valid for the business side as well. On the consumer side, for many consumers, it was the first time to use the internet. Yeah, and they just tried it. Yeah, on the business side, we have seen an evolving, massively evolving role of creativity. Yeah, so businesses tried things they have never tried before because it was not their choice, because they had to. Yeah, and pretty much a lot was connected with digital, with the internet, with the rise of e-commerce. So there was also, from the consumer and from the business side, a kind of digital reset. Yeah, on the business side, in retail, we have observed many things for a long time, but this time was over. Yeah, we were changing from observation to doing. Yeah, we were forced to try new things on a digital level. For the consumer side, it is maybe it has been the first time for many grandmas and grandpas to make a video call, or someone ordered grocery online. So that kind of reset has happened. This is why we call it the tri-economy. Everyone has tried new things that have been just observed or never looked at before. On the right-hand side, the era of conscious consumerism, driven by the heightened anxiety and the limited movement. Yeah?
people were starting to ask, do I really need to buy this? Do I really need to go there? Do we need to meet face to face? So a lot of things around empathy and connection came into the game, and also the self-care, because the body and mental health became an essential issue for the people with the pandemic taking place all over the world. And at the same time, there is something which we call contactless everything, because this has led into something where whatever it was, contactless was the word. Yeah. So whether it is the door handle, whether it is the handle of the shopping cart, whether it is payment, everything contactless. Therefore, we have taken it into consideration what happens in this contactless everything world. We will go into that. Yeah? And everything what we show here, Manon was mentioning it, we have reflected from the global perspective, also in the local perspective by the latest white paper, and Pik will speak about that. What does it mean for a local market? Yeah? Where are the differences, and what do we see? Before we start into that journey, I want to take you into something beautiful. Imagine dining in Amsterdam. Yeah, this was the way we knew it. Yeah, wherever on this world. I just picked out this example because I like it. It's dining in a greenhouse. Yeah, that looks cool. Yeah, that's the way how we looked at it. And 2 months ago, it changed into that one. Yeah, we have entered a society which we call the 1.5 meter society, this social distancing society. So from this picture as we knew it, this becomes more reality when the people need to have a distance of 1.5 meters, and many of the businesses have difficulties to realize it. Yeah, and this is what you see here. You might have seen it in the news yesterday or the day before as well. This is not a mock-up. So some guys out there, however, develop creative solutions to make this work, and this can be such a solution of a restaurant. Yeah, just that's what I mean with try. And with the rise of creativity, yeah, this represents this kind of example in a pretty good way. Never stop thinking, finding new ways to solve that kind of issue, since we are in a learning period, yeah? Okay, referring to Nevzat and Menon, what they say, yes, we can. The future is now, and we can say, yes, we can. It became important again. Yes, we can, if retail is ready to learn from digital, to leverage the strength of digital in physical spaces. That is what we are focusing on. And before we go into the retail resilience drivers, we have identified 5 retail resilience drivers which we believe that is worth to share with you. And we will go through it, and then we will translate it into the Turkish market and into things how digital can help to make retail more resilient. Give me 1 second. Okay, I'm beginning with some facts, and then I'm dissolving it into kind of what is the driver which helps you to make your retail business more resilient. Fact is, after being in isolation for weeks and months, consumers will want to make themselves feel better and start fresh. So what does that mean? This means, what did we really miss when the doors were closing in physical stores? Was it the products? I would say no, because each and every product can be accessed online, and the people have seen that they can access every product they wish with a click of a button or with the push of the finger on a smartphone. Yeah, it is not the product. Yeah, what we were really missing is the moments and the experiences. This is what the people miss. Yeah, and it is not new in retail that experience count, but now more than ever, experience goes over product, because products they learned to get access to it and buy it and get it served online. Yeah. So please remind yourself, arkadaşlar, this is the strength what you have and as a physical spaces to create that kind of moment, which is terribly difficult to do it on a digital stage. So experience over products.
That leads to our retail resilience driver number 1. Prepare to offer experiences that foster the well-being of people and feel metamorphorically like spring, optimistic, entertaining, and fresh. You need to take the people out of this, what they have faced over the last week. That is your job in retail. Yeah? Don't continue as it used to be. What else? Local gets a new meaning and value to consumers. Yeah. When we speak about local, in the past, it was what has given us a kind of reliability. It was the big brands, the sign of the big brands on the door. It was size, big box retail. That has given reliability to the users. Yeah, and with the crisis what we have faced, it changed. Now this consciousness, this familiarity and the closeness and the vicinity to local people, that is which comes back into the game more than ever. This gives reliability. And you are, as retailers, as brands, as malls, you're physically visible and reachable and accessible to your local community. So be inclusive wherever you can do to your local community. Don't act as the brand, act with just a box, a store with a space in the room. Yeah, act as a trusted shop in the neighborhood and be proud of being local and be proud of being a local. That is what counts, and this is what pure digital online players have really difficulties to do. Local inclusiveness, that is the key, which leads us to the relevance driver number 2. Bringing inclusion to local community are the winning keys to sustainable retail, to be present as a part of the community. That is the reason why you are there. This is the reason why you selected that location. What else? Consumers increasingly embraced digital solutions for shopping and communications. If we look at this one, what we have seen not only over the last 2 months, that retail in general needs to learn from digital, from online players. Because what happened in the past, what happens today, and what happens even more than ever before is that you as retailers, as brands, are getting measured by the experiences and the expectations the consumers are setting based on their experience with the best digital companies in that world. Now more than ever, because I think on top of the people what we had, even 25% of new people came into making the e-commerce experience for the first time. And if they touch the digital champions out there, they're getting used to transparency, this kind of predictiveness, this customization. And this is what we just recommend. This means learn from digital and just use that strength in the physical space, which leads us to retail resilience driver number 3. Tracking physical cookie trails. Cookie trails, you're used to have the cookie trails on the web when everyone knows where have you been, when, and how often. This physical cookie trails, this is what you can really leverage in your physical retail business. Track the physical cookie trails and convert them into better offline experience that fit context and moments of the consumer. And of course, today, also the self-care, the mental and the body health, which I was mentioning a bit at the beginning, and I will have an example later on in here. Yeah. Another one. Number 4, consumers will be reserved when they return into stores that are redesigned to ensure high level of hygiene and personal space. I think you're deeply into it each and every day in this kind of factor. And the ability, the agility and the ability to adapt, that is the key. Because nobody will please you if you open up the door and just continue as it was before. Because why? The people changed. The people have new expectations, new experiences, and the job of yours is to let them see that you make empathy with the consumers, and then show them your adaptation and your transformation. So, and a lot of that you can do with technology, but just anchor it into your culture, which is
driven by people and by technology. This is what you need to do. And this leads us to retail resilience driver number 4. How can you use that? How can you get there? By metamorphic space design, the digital tools you're using, the infrastructure, the cameras, tracking technologies. This will help you to ensure health and safety protocols in the real world space. Think of it, what you already hold in your hands, and then look left and right, what could help you, what can you learn from others for retail. That is the thing. And then we get into a kind of more resilient phase. As the last one, we just have identified that as customers return, they expect and need to be cared for. So to find that out, it's also not new for you, because to find out what are the needs of the people, how do they expect to be cared for, is always to put yourself into the shoes of the people. Yeah. Why did she like it? Why did she come? Why is she not coming anymore? Did he like the price? All this kind of questions from the eyes of the customer. Today we call it customer-centric. We draw a circle and we always put the customer into the center. But just go in. Make empathy with them. Be aware that the customers who walk in after the return have different attitudes. Some different, not everything changes, but different expectations and different attitudes and behaviors. They are not like they have been and walked in 2 months ago. So be authentic and genuine, paired with empathy. This is what you need to do. And when we break it down into a resilience driver number 5, we call it the era of conscious consumerism requires caring in a more genuine and authentic way than just hearing a disengaged store associate at the door say, "Hey, can I help you find something? I'm not sure." So go beyond empathy, find out how the people changed, how you need to take care for. This is the point. So these were 5 essential resilience drivers which can be addressed and which can be also fueled by technology. But we say here, we look at the same moon but live in different worlds. What does that mean? We were looking at from a global perspective, what we have seen, and the global perspective has also relevance for the Turkish market. Maybe some things at a different speed or at another time, a bit later or a bit sooner. And IPEC will now go into the steps to translate this. What have we found out? What does that mean for the Turkish market? So IPEC, are you with us? Yes. All right. And you give me a sign. You ping me when I should click, yeah, because I'm your remote control. Yeah, all right? Okay. Well, I will give the words back to you. So in a minute. Beni Türkçe dinlemek isteyenler, for the ones who wants to listen to me in Turkish, you can just switch your language interpretation back to off, so that because I will be continuing in Turkish for this part, then we will be switching back to English. Okay, şimdi Martin Dayanıklı Perakende'nin yapı taşlarından bahsetti. 5 tane ana yapı taşından da bahsetti. Fakat biz bunları Türkiye pazarı için anlamlandırmaya çalışırken neler gördük? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi bir tanesi praising local diyoruz. Aslında bunun işin özü şu. Marka büyüklüğünüz tüketici güveni için yeterli değil. Markanız büyük olabilir, ünlü olabilir, bilinir olabilir ama bu tüketici güvenini tekrardan sağlamak için yeterli değil. Ne demek bu? Neden biz lokal markalardan, yerli markalardan bahsediyoruz? Çünkü şu süreçte tüketicinin güvenini özellikle tekrardan sağlamak için aslında tüketicinin en çok önem verdiği şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Samimiyet. Samimiyeti de nasıl aslında tanımlıyorlar tüketiciler? Hemen ona girmeden önce şunu da söyleyelim. Mart ayında Türkiye'de bir araştırma yapıldı ve raporda şu bilgileri Türk tüketicisi verdi. Dedi ki %83'ü Covid sürecinde markaların aldığı aksiyonları yakinen takip ettiği olduklarını söylediler ve ne yazık ki 2 kişiden birisi de bu iletişimin samimiyetine çok da inanmadığını söylemiş Türk tüketiciler ve tüketiciler gene Türk tüketicilerden özellikle bahsediyorum, altını çiziyorum. %81'i ise bu süreçte markaların davranışlarına ve samimiyetlerine göre süreç sonrasında markayla olan bağlılıklarını tekrardan gözden geçireceklerini söylüyorlar.
Kısacası samimiyeti, kabulü bir şekilde tüketici tarafından olmuş olan kimler var yanımızda? Lokal esnaflarımız, bu dönemde bakkallar, marketler ve yanımızdaki tüm o küçük esnaflar aslında birazcık daha tüketicinin eğitiminin olacağını düşündüğümüz yerler. Çünkü slide'da da yazıyor olduğu gibi familiarity beats size, yani tanışıklık, aşinalık bu dönemde marka büyüklüğünden daha da üstün hale geliyor. Hatta ve hatta tanımıyor olduğu yüzleri gördüğünde daha da fazla sorgulayacağı bir sürece girebilir tüketici. Bunun yansıması nasıl oluyor? Markaların bulunduğu bölgeyle birazcık daha kurduğu ilişkinin övgü toplayacağını görüyoruz. Dünyada bunun çok fazla örneğini görüyoruz. Türkiye'de daha da artacağını biliyoruz. Fakat yeni bir örnek geldi. Next slide Martin. Böyle İngilizce, Türkçe gidip geleceğim şimdi. Türkiye'de şu anda gene haberlerde de görmüşsünüzdür. Yemek Sepeti Top İşbirliği'nde bir akımı onlar da başlattılar. Biz daha da artacağını öngörüyoruz. Lokal esnafların şu anki yaşıyor olduğu maddi problemleri birazcık rahatlatabilmek için platformun üzerinden lokal esnaflar için dijital fişler, dijital voucherlar satmaya başladılar, desteklemeye başladılar. Bu dediğimiz gibi başı ama bunun devamı geliyor olacak. Next slide, if you can help me. Bir diğeri back to more digital, yani physical ve digital. Şimdi buradaki asli mesajı şu olarak kabul etmemiz lazım. Tüketicideki değişime ve beklentiye ayak uydurmamız gerekiyor. Bunu öncelikle kabul etmemiz lazım. Tüketici az önce Martin'in bahsettiği gibi tekrardan fiziksel hayata geri dönüyor olacak. Zaten fiziksel hayatı özlediler ama fiziksel hayattaki anları ve hissettirdiklerini özledik bir kere. Bunu kabul edelim. Fakat o hisler ve o anları 2 ay önce bıraktığımız şekilde mi özledik? Hayır. O anları ve o hisleri aslında şu anki yaşamış olduğumuz süreçten sonraki değişimlere adapte olmuş şekilde özledik. Gene hemen Türkiye'den birkaç tane örnek verelim ve bu değişimler sadece fiziksel tarafta değil, aynı zamanda dijital tarafta da bizim karşımıza çıkıyor olacak ve oluyor. Mesela Mart ayında Türkiye istatistiklerinde her 5 ödemenin bir tanesi temassız gerçekleştirilmiş ve işin daha da ilginç tarafı, bakın Mart ayının sadece yarısında bu süreci yoğun olarak yaşadık. Nisan ayında bu rakamların daha da yükseğe çıkacağını öngörüyoruz. Mart ayında 2,5 milyon kredi kartı sadece ilk kez temassız ödeme yöntemini kullanıyor. 3 milyon kredi kartı sadece Mart ayının o döneminde ilk kez internetten alışveriş yapıyor. Dolayısıyla tüketici ödeme anlamında da alışkanlıklarını değiştiriyor ve bunu bize rakamlar da zaten gösteriyor. İnsan etkileşiminin haricinde fakat tüketici geri döndüğünde cihaz etkileşimine de bir tık daha korkuyla, endişeyle yaklaşabilir. Bu ne demek? Yani benden önce bu cihaza kim dokundu düşüncesi şu an birçoğumuzda da oluyordur. Zaten araştırmalarda da farklı materyaller üzerinde virüsün ne kadar kalıcılığı olduğuyla alakalı da bir takım veriler var. ATM'lerden en son dönemde internete kayışların haricinde, etkisinin haricinde ATM'lerde nakit çekme oranı ve orayla etkileşime geçme oranı da %14 oranında Mart ayında düşmüş. Dolayısıyla yeni normale dönen tüketici hem insanlarla hem de cihazlarla, yani less human ve device interaction yakın gelecekte karşımıza çıkıyor olacak. Next slide. Bir diğeri de süreçlerimizin cam gibi olması lazım. Yani şeffaf olması gerekiyor. Bakın süreçlerinizin hem tüketicinin gördüğü hem de görmediği yerlerde güvenli hale getiriyor olmanız lazım ve bundan bahsetmeniz gerekiyor. Tüketicinin bunu bilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Tüketici artık dokunmadan önce ürünün başından geçenleri kendi kafasında sorguluyor. Bakın 4 tane soru. Ben bile bugün evden dışarı çıktığımda şu soruları soruyorum. Bu ürün nerede üretildi? Nasıl üretildi? Kim tarafından üretildi? Ve kim buraya getirdi? Şimdi tüm bunların sorularına cevabı tüketici bulmadan o markaya veya alışveriş yapacağı yere güvenini tam olarak net bir şekilde üst safhada tutamıyor. Bununla alakalı Türkiye'de daha örneklerini, dediğim gibi bunlar bizim yeni çıkarttığımız fırından rapor bilgilerimiz ama bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Birkaç tane zaten
güvenlilik endeksine baktığımızda da çok yükselmiş olan birkaç markayı da burada görüyoruz. You can go to the next slide, Martin. Bunlar Migros, Getir şu anda ürünlerini nasıl getirdiğiyle alakalı küçük küçük açıklamalar yapıyorlar. Muhafaza edilme, paketleme yöntemleriyle ilgili olarak. Fakat bunun daha da artacağını göreceğiz. Çin'de çok ekstrem örnekler var. Yani ekstrem de demek aslında çok da doğru değil. Bunları biz de burada görebiliriz. Meituan, Eleme gibi eve servis yapan firmalar artık müşterilerine guarantee sleep, garanti bilgilendirme fişleri bırakıyorlar. Bu fişlerin içerisinde de aşçının, paketleyen kişinin, kuryelerin ateş bilgileri, günlük yapılan dezenfekte işlemlerine kadar detaylı bilgi müşteriye sunuluyor. Next slide. Bir sonraki gene Türkiye için anlamlandırdığımız şeylerden bir tanesi, zaten bunun bir kısmını bence Covid öncesi de tüm perakende hissediyordu. Tüketici sadece ürününüz için sizi ziyaret etmeyecekler. Ürünüm var diye bana tüketicinin gelmeyeceğini biliyorum. Hem lokal esnafa yönelimi şu an artmış olarak gördüğümüz için, hem de aynı zamanda bu dönemde birçok şeyi aslında oturduğumuz yerden yapabiliyor, tamamlayabiliyor olduğumuzu gördüğümüz için, mesela şu an bulunduğumuz platform Zoom bile Türkiye'deki marka penetrasyonu %50'yi aşmış durumda. Oradan da hesap edelim. İnsanlar biz de kendimize şu soruları soracağız. Gerçekten yüz yüze gelmemize gerek var mı? Gerçekten o kadar yol gitmeme gerek var mı? İhtiyacımı yakınlarda bir yerlerde karşılayamaz mıyım? Dolayısıyla ürün, az önce Martin'in söylediği gibi de ticaret sitelerinde zaten var. İhtiyacımı yakınlarda karşılayabiliyorsam neden daha uzağa gideyimi müşteri sorgulayacak. Hatta ve hatta bu sorgulamalardan dolayı da perakendede dark store diye adlandırdığımız bir yöntemin de birazcık daha o türün de yoğunlaşacağını öngörüyoruz. Yani bazı mağaza alanları tüketiciyle temas noktası halinden çıkıp aslında online'a birazcık daha destek haline de gelebilir. Dolayısıyla ürün dışında da tüketiciye bazı sebepler verebiliyor olmamız lazım. Next slide Martin. Ve sonuç itibariyle bunu da çok yoğun olarak göreceğiz ve görüyoruz. Bence kendimizden de pay çıkabiliriz. Empati yapan kazanacak. Yani empati bu süreçteki anahtar kelime. Alışverişte, stoklamada tüketici 2, belki 3 kez düşünüyor olacak. Bunun sebebi ne? Bir, bu yaşıyor olduğumuz süreç, psikolojik süreç. Aynı zamanda da ekonomik etkilerini de ister istemez görüyoruz. Örnek verelim, gene istatistiki bilgilerle birazcık da donatalım. Covid öncesi 4,5 milyon işsizin olduğunu biliyoruz. Bu süreç tamamıyla bittiğinde ya da dışarı normalleşmeye başladığımızda bu rakamın 10 milyon işsiz olarak çıkacağı şu an için istatistiki bilgilerde söyleniyor. Dolayısıyla insanlar hem ekonomik kayıplardan dolayı hem de az önce bahsetmiş olduğumuz markaların kendilerini tüketicilerin bir şekilde yerine koymak durumunda kalıyor olacak. O empatiyi markaların kendilerinde yaşatıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla daha düşünerek ve daha tetikte olan bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Fakat tüketiciyi anlayan ve tüketicinin ihtiyacına yönelik çözüm üreten markalar kazanıyor olacak. Next slide ve bu zaten tamamlıyoruz Türkiye tarafında. Artık birazcık da müşteri deneyimi tarafına da geçelim. Dolayısıyla 5 tane ana yukarıdaki yuvarlaklar aslında dünyanın trendlerinin ve bir şekilde anlamlandırmalarının bize ne söylediği. Aşağıda ise az önce söylediklerimi Türkiye pazarı özelinde söylüyorum. Tekrardan da belirtmek istiyorum. Büyüklüğümüz ve marka ürünümüz güveni tesis edecek tek nokta ve oraya tek nokta değildir ve daha fazlasını vermemiz gereken bir süreçteyiz. Müşteri beklentilerine göre adapte olmamız gerekiyor. Bu süreci kabul edip transforme edebiliyor olmamız gerekiyor kendimize. Aynı zamanda tüm süreçlerimizi müşterinin kapıdan içeri girdiğinde değil, müşterinin kapıdan öncesinde de süreçlerimizi daha cam gibi transparan hale getiriyor ve bahsedebiliyor olmamız lazım. Ürününüz sizin tek sebebiniz olmayacak tüketiciyi çekebilmek için tüketiciye yeni sebepler veriyor olmamız lazım. Çünkü tüketici anları, hisleri özledi. Yoksa ürüne şu anda kendisi de ulaşabiliyor. Ve empati kazanacak. Lütfen tüketici tarafından da düşünün. I'm giving back the words to you, Martin, right now. Tekrardan Martin'i İngilizceye dönüyor olduğumuz için Türkçe dinlemek isteyenler de interpretation'dan dili değiştirebilirler. Thanks a lot, Deepak. That was kind of a very nice quick recap. And now we are in the third session. Martin, you have your
digital transformation, which is relevant for Turkey. You have 15 minutes. I know you have so much content, but please squeeze it in 15 minutes because I want to give the last 5 minutes for question and answers from our audience, okay? You are on mute. Well, now you can hear me? Yes, and you heard me, right? Yes, I heard you. So, and you see the screen, so everything is fine. We're all happy. So, getting back to the last 15 minutes, which is about how digital helps retail to get more resilient. Now we get into this kind of circles about what the guys are doing there. Yeah, and wait. Okay. When we speak about digital, it is about, we see that scaling digital capabilities will allow retail to capitalize on the future opportunities, but also protect the business from risks. Yeah, I told it at the beginning, we see that there is kind of two types outside there in retail and in the brand world. There are the observers and there are the doers. Yeah, and more than ever, the observers need to be fast, need to be agile, need to adapt and transform and scale the digital capabilities up because the risk is getting too high not to do it. It's not a question if, it's just a question how, and are we fast enough? This brings us to what Menon said at the very beginning. I always say, rather than asking what benefits online can offer to offline, yeah, ask how your brick and mortar presence can support a real omnichannel experience and e-commerce sales. It is one. Yeah, it is not easy, but it is there. Yeah, and we need to go for that. And I will just take you on a little journey, which shows the impact of technology in these times and for the future. Yeah, I'm coming back to two of the factors in the tri-economy and the conscious consumers, which is the contactless everything and the digital reset, yeah, because that's a pretty nice example I have to you. When we look at this kind of picture, when we look at contactless, yeah, so hey, every one of us has seen it, but is that contactless? And does that represent the digital reset? Really? I said, well, most probably not. That is not the way. Yeah. So I will show you one example because of the rise of the e-commerce, and also my father, my mother ordered some grocery stores online or something online, and either they got delivered it or they picked it up somewhere in store. So we have different models in a kind of online ordering. You have the pickup models. Either you have the home delivery, but I will speak now about the physical pickup. Yeah. Every one of us knows that the two methods which have the funny birds poppies, yeah, buy online and pick up in store. You buy something and then you let deliver into the store and said at 3 o'clock tomorrow afternoon, I'm coming and picking it up. That's the lady giving it to you in the store. Or you have locker boxes either inside the building or inside the mall or outside somewhere where you can pick up the stuff from lockers. That's what we call popping, yeah? But the journey continues. Drive-through. Drive-through became a kind of renaissance, a kind of massive rise. Drive-through, we all know that's what we know from the McDonald's, from the Burger Kings, the drive-throughs, yeah, to pick up your stuff. But we just have seen some numbers how from the US, how the massive growth of grocery pickup, in this example, Walmart, is being facing, yeah. So they have 8 lanes on the parking lot, and minimum 1 lane of them now is reserved for pickup, buy online and pick up and drive through. We know it. So massive rise in grocery. That has the crisis brought, but it continues now. So drive-through pharmacy, yeah, order and collect. Even the bakery here, Bäckerei Schulze, that is in my little village. They have a drive-in or drive-through. Yeah, you can buy your bakery drive-through. Yeah, so then you even can buy watches in the Swatch store. Your brands are doing drive-throughs. It's getting crazy. So everything pick up anywhere. Therefore, we just changed it into a kind of word. So the Bob anywhere. We are living in the Bob anywhere times. Buy online, pick up anywhere, yeah, either drive-through, locker, or whatever. So I will tell you how what kind of role technology speaks. At the end of a pickup,
there is always a checkout, yeah, like you see here. And there are challenges in the checkout. Challenge number one is the right product to the right customer. Everyone has picked up something which was wrong. So we need to avoid the wrong things, yeah. This, therefore, identification matters. So somehow you need to give access, maybe to a locker, you need to authenticate, and you need to verify whether you were the one who was picking it up. Yeah, that is the challenge number one in there. Challenge number two is the convenient fast checkout. Now we come to contactless payment. Yeah, so in today's world, everyone knows that QR codes is a kind of nice method, an easy method. Everyone can put the camera on and you can make a checkout over a QR code or NFC. The operator, either the Google or iOS-based thing where you put the phone directly onto a kind of reader with the NFC-enabled device, and then you can pay. So I said, you're fine, we have the solutions, but there is the COVID-19 showstopper. QR code and NFC checkout experience are not possible anymore. You remember in the beginning, we have the 1.5 meter society. And with the QR code and with the NFC, you don't have this 1.5 meters. It's fucked up, yeah? Therefore, we need to see what kind of technologies do we need to use. There is a secret weapon, which needs to be considered technology-wise. The secret weapon is now not only contactless, but it's contactless plus distance. Remember that this is because we have the social distancing, and we will have for a longer time this 1.5 meter society, and therefore the existing technologies, even where they're really innovative and easy to use, doesn't work anymore. So, and therefore I'm browsing through technology examples. There are new technologies out there which transmit data over inaudible tones. Yeah, so you can make a contactless payment from a distance. There is one company we are working together with, which is Listener, which is the most world's advanced ultrasonic data over audio technology. The picture shows it. You don't need to touch or read the code right here or with your NFC. You don't need to pay there. You can do it from a distance. That, the story behind of it, technology helps also, new technologies for the things we were doing a long time before, but the showstopper were coming in, and you need to shift the technologies and you need to adapt and transform into this way. So that is a kind of very exemplary example on what happens with regards to technology. Now I will take you through a quick journey through the customer experience stages where technology is being injected, from pre-visit down to pickup and fulfillment. I will show you for each one example, I guess I have in there. Pre-visit and planning. There is a kind of good example in the times of social distancing in our 1.5 meter society. Yeah, ID UK just shows how social distancing in marketing works. Yeah, so they're doing advertising, they're feeding it with the data, how much traffic is in the stores. Yeah, and then the ad shows when the stores are less busy. Yeah, this, what you see down there, this is the kind of helps people to see, maybe not at this time, I better go in this time, not to have this 50 meters long line to get into the store because of this distancing. So nice example how you can drive sales and perception. This is a great idea. Arrival and check-in. What do we have here? Starbucks is using a technology platform which they call Deep Root. Yeah, they are using artificial intelligence and deep learning mechanisms, not only to get more efficient. Normally you say technology is for efficiency, but Starbucks is clearly focusing on how can we make retail more human again? How do we give the people time to do that? Deep Root helps Starbucks as an enabler to freeing up people. Instead of writing some kind of notes, when you have the mobile ordering, with this kind of platforms, the people in Starbucks get more time to spend with the customers. That's a good example in Starbucks. They use technology to humanize retail, not especially for the back office efficiency. Another example at Arrival is also in there. There are so-called location sharing services, yeah? Because if you have a business, wouldn't it be nice if you know if a customer orders something and wants to pick it up, if you know it like an Uber driver, or when you order an Uber,
when the car is coming and where he's driving, how minutes is being left until you make the coffee or until you need to pick out this package to put it somewhere, if you make it really contactless or not. There are technologies like this, like Glimpse, where you have the so-called location sharing services, which is eliminating any wonder about when someone will arrive. Yeah, we know it, but in business, it's coming more and more. When we go browsing and discovery, I love that. Because in today's terms, browsing means touching, yeah, whatever is a mouse or wherever it's a touch device or something like that, but not anymore. Touching is tricky today, yeah, because we are in a contactless world, yeah. There are new ways, new technologies where you can help people to browse without touch, yeah, and this is based on deep learning mechanics and computer visioning. So there is Blink Technologies from Israel, an Israeli startup which we are working together, which uses common cameras and digital displays to track your iris, and then we can see with this solution, for example, where your eyes are looking longer, maybe at the heart on the left side, and then you can play interactively without touching a respective offer or a specific customized content for that. You can browse without touching just by recognizing where the eyes are looking longer or shorter. That's what you can do. IKEA did a pilot in Israel. So this technology, I tell you, is terribly hot and will come and will enter screens and points of sale because touching is tricky. Another example is Poshmark. Poshmark is a platform which sells used clothing and shoes and accessories. As you know, there is a big rise of resale and second-hand fashion, yeah, and there are big communities who are buying it, yeah. So what a platform like Poshmark can give to the users is they let them produce 15 seconds of videos with things they want to sell, yeah. And now they make it shoppable. What does it mean? If you have a video content, if you see that, you directly link it to the product which is in this image or video. Yeah, we know it from Instagram, we know it from TikTok and all other platforms. Make images, photos or videos shoppable is a big trend in browsing and shopping. Or the same live streaming. Video live streaming comes more and more into the game when the stores are empty. You let the store associates live stream video. Taobao Live was doing it with the stores and connected it to the e-commerce sites of Alibaba. And then you have a huge audience with empty stores or when you have idle times in stores. POS and merchandising, next step. There is technology which is called Hero. Yeah? This technology was available for a certain time before, with the purpose of connecting online customers in the process of making a purchase when they have a question with people in the store who had idle times and nothing to do. Because there was a question which is not being answered, which might be hindering you from making the conversion to sales online. And the shop assistants know the answer to the question what you have, and the solution was a live video connection. So going beyond chatbots, yeah, text, go also with video, push the button and connect to the people in store. Yeah, what does it mean? Why did it accelerate so fast? Because today, now for weeks, we had empty stores because it was closed. Yeah, but we have people who know a lot, and people shifted to online. So we should utilize more and more the expertise and the time of store associates and store people to connect with the customers wherever they are. Yeah, and this is the technologies where video live connection helps, and Hero is a kind of solutions to explain with live video connection and to build meaningful relationships. Because after you help, there is a relationship which you can keep. Many of the retailers or the retail stuff are doing it with independent platforms like WhatsApp. Yeah, they're doing it, especially in fashion, jewelry, whatever, but you don't have it under control there because you don't know what they do because they're doing it on the private platforms. Integrate it into your corporate environment and then you can control it. And why should store associate use it?
because you can incentivize them for a purchase which is done online. Yeah, that's so simple. Yeah, pricing and transaction. Decathlon made the mobile first and cloud-based platform to take the people, the store associates, away from the cashier desk to free up time in the store with the customers. So they equip them with iPads, with mobile phones, like we all know it from the Apple stores. Yeah, but why it got more importance right now in the post-COVID times? Yeah, because the people are asking more and more, like Ipek also said, do I really need this? Do I buy this? Ah, shit, the line in the queue in the cashier desk is too long, I need to wait. Or social distancing, I don't want to. So decentralize the checkout process by the help of digital technologies. And Decathlon was trying with that example, so that physical beats digital by turning the moment of inspiration into the point of sale, but wherever on the area the people are. Yeah, that is the solution behind of this. Pickup and fulfillment. We were speaking about Bob Anywhere. That is the topic here. We see it in many places. We see it also in facilities of SS border properties. So the pickup places is there. Here is an example of the Finnish postal and logistics company Posti. They turned traditional post offices into a retail chain like business, yeah, for omnichannel business. They invite the people to deliver everything there. You can try it and then you can send it, you can label it directly from that place, and it doesn't look like a warehouse or a locker box. Just make it more convenient, yeah, with fitting rooms, with these postal stations. That is a kind of very innovative approach for a postal company in Finland, and they can scale. Because the demand is not going down, the demand is going up, like we see. Same is being done by Nordstrom. This is a kind of big department stores in the US, and they have big stores, they have local stores. Nordstrom also is opening up, basically, how can we tell it? Is buy online and pick up here in the Nordstrom. They're inviting customers from the enemies, from the nightmare competitors like Amazon. The things, what you see on the left picture here, this is not only things that you ordered online from Nordstrom. This is things you ordered from Amazon. Yeah, this is things you ordered from whatever. And Nordstrom just says, I want to benefit and win from footfall from my competitors and even nightmare competitors like Amazon. That is the thing. I need to come to the end. Finally, how companies have to behave. That is one of the first most important things. How companies behave today will be remembered for years to come. Yeah, this is what I want to give you as a kind of message to it, because it's about building meaningful connections and points of relationship with the customers rather than putting some brand value stuck on the wall. This time is gone. Yeah, the people will exactly remember what you do and how you behave, whether you just serve or help. They will remember it. One nice example I have again from Aldi here. Aldi, in the times of high workload in a hospital in Frankfurt, they just decided for the times when hospital workers had no time for personal matters such as shopping, they just said, okay, we are opening a temporary Aldi store in the premises of a hospital so that we make life of the people better and make us useful and provide useful services for the employees of the hospital. That is an example where Aldi said, we don't know whether it lasts until July, September, October, we don't know, but we help, we care now. And this is what I wanted to say. This is what the people will remember for many, many years, rather than just stupid brand values and the wall or something like that. Make the way you behave in these days, people remember for years. And there is one other example. Ipek, maybe you jump in, just turn in your voice, which backs up this one. Yeah, because that's my favorite anyway. Aynı zamanda belki görmüşsünüzdür, bazı inisiyatifler de var. Bunlardan bir tanesi de Did They Help diye bir web sitesi kuruldu. Belki bunu da görmüş olanlarınız vardır. Sitenin yaptığı şey, markalar ve ünlülerin aslında bu süreçte nasıl
yardım edip etmediklerini takip eden bir site. Resmen insanlar kendileri record ediyorlar ve heroes mu zeros mu diye de aynı zamanda markaları ve ünlüleri de burada tagliyorlar diyelim. Okay then, so I think we are wrapping. I would like to thank both of you. Hepinize de çok teşekkürler. That was inspiration. That was with some solid content and also with inspirations. Hem öğrendik hem de bir ufuk turu yaptık. Özellikle en son Martin'in anlattıklarından hero örneği mesela, yani mağazada, fiziksel perakende mağazadaki ankubeyelerin e-ticaretteki potansiyel müşteriye cep telefonları üstünden hizmet verebiliyor olması hem onların atıl zamanlarda çalışabilmesine imkan veriyor hem de e-ticarette bir satış olduğu zaman primlendirme yapısı üstünden kendilerini yalnızca fiziki mağazadaki satışlarından değil, e-ticarette sorusu olana bir chatbot, robotla hizmet vermek yerine kendilerinin o müşteriye gelen talebi karşılayıp hizmet verip satışı başarmaları durumunda prim almalarına neden oluyor. Çok güzel bir örnek. Decathlon'un tasası örnek mağazada yapıyor oldukları çok anlamlı geldi bana. Özellikle kasaları bir şekilde ortadan kaldırıp aynen bir Apple Store'da olduğu gibi müşteriye hizmet veren herhangi bir ampubeyi, çalışan arkadaşımızı beğeni anında satış yapabilir hale getirmek teknolojik donanımla beraber, buna empowering employees diyorlar ya, yani teknolojileri ve alet edevatı müşteri çalışanların eline vererek satış anını kaçırmama, böylelikle kasa kuyruğunda beklerken veya reyondan aldıktan sonra kasaya gidiş esnasında sahiden buna ihtiyacın var mı sorgulamasını aşıp hem müşteri odaklı hem de ticaret odaklı bir yaklaşım. Nordstrom ise çok cesurca geldi bana. Çünkü Nordstrom özü itibariyle bir perakendeci, bir department store. Türkiye'de örneklerini bildiğimiz markalar gibi. Özellikle upper luxury kategorisinde hizmet ediyor. Ama Amazon üstünden, Amazon'un web shop'ı üstünden yapılmış olan alışverişlerin pick-up'ı veya iadesi için kendi dükkanlarını açıyor. İnsan düşündüğü zaman diyor ki Allah Allah siz rakip değil misiniz? Esasında rakipler ama burada her ikisi de win-win durumunda. Çünkü niye? Amazon'dan ürün alıp sonrasında onu pick-up yapmak isteyen veya return yapmak isteyen insanların footfall'undan, yani ayak giriş sayılarından tasarruf faydalanıyor. Amazon ise lojistik maliyetlerinden tasarruf ediyor. Sahiden günümüz çok akışkan dönemler. Bunlar ufuk açıcı örnekler ve biz de bunları Türkiye için anlamlandırmaya ve doğrularını seçmeye gayret ediyoruz. Burada esasında Nevzat Bey'e hazır buradayken bir şey sormak istiyorum. Sizlere teşekkür etmekle beraber bütün bu anlatılanları Nevzat Bey dinledikten sonra Esas Gayrimenkul'ün dijital dönüşüm konusunu uluslararası standartlarda ama yerel pazar ihtiyaçları ve dinamiklerini de dikkate alarak ele alma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir nevi yurt içi için bir çıta, yurt dışına da örnek teşkil edecek bir vizyon hazırlıyorsunuz. Neler bekleyelim sizlerden? Teşekkürler Melek. Doğru, haklısın. Beraber oluşturduğumuz bir bu dijital stratejiyi oluşturmaya yardımcı olacak master planımız var. Bunu bir proje olarak değil aslında uzun soluklu bir çalışma ve proses olarak görüyoruz. Master planımızı oluşturması ile birlikte uygulama sürecine başlayacağız. İkinci fazda. Bu uygulama sürecinde ise tüm iş ortaklarımızla ve paydaşlarımızla birlikte işbirliği arayacağız ve ortak fayda üretebilmek için çok yakından çalışacağız. Özellikle alışveriş merkezlerimizdeki iş ortaklarımızla beraber bu işi nasıl beraber geliştirebileceğimize ve her iki tarafın ortak faydası olan müşterilerimize nasıl katma değer üretebileceğimizle ilgili Martin'in bahsettiği ve İpek'in de bahsettiği konularla ilgili bir çalışma içine giriyor olacağız. Dijital bildiğiniz gibi doğası gereği dinamik bir süreç. Dolayısıyla hem dünyaya, sizin üzerinizden dünyaya bakıyoruz, hem Türkiye'deki yerel pazara bakıyoruz, teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Kendi dijital dönüşüm sürecini kendi içinde aslında sürekli güncellemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu salgın süreci bu dijital dönüşümü biraz daha hızlandırdı. Dolayısıyla bizim de şu anda AVM'lerimizi açtıktan sonra çok hızlı bir şekilde bu dijital dönüşüm sürecine yeni yönüyle beraber yoğunlaşmaya başlayacağız. Bizim vizyonumuz şu Menen, yalnızca fiziki bir varlık yönetimi sağlamak değil esas gayrimenkul olarak vizyonumuz. Kendi alanında iş ortaklarına ve paydaşlarına da katkı sağlayacak bir platform haline gelebilmek. Bu yüzden dijital dönüşüme bu kadar 2019'un başından beri yoğunlaşmış durumdayız. Bu vizyonla hareket ediyoruz ve inanıyorum ki bu konuda tüm yatırımlarımız, gerek insan kaynaklarında yaptığımız yatırım, gerekse de biraz önce bahsettik teknoloji boyutu kadar
insan boyutu çok fazla önemli. Ve iş ortaklığıyla kolektif çalışabilmek de çok fazla önemli. Mükemmel. Dolayısıyla benim inancım bizim yaptığımız bütün bu yatırımların, her açıdaki yatırımların iş ortaklarımıza da, müşterilerimize de katkı sağlayacağı yönünde. Yani benim de Martin'in anlattıklarından ve özellikle samimi, şeffaf ve empati bekleyen müşteriler, yeni müşteri tanımını bir önceki webinarda çok detaylı çalışmıştık. Bu yeni müşterinin ne beklediğini çok iyi anlayamazsak eğer dijital stratejimizi oluştururken de muhtemelen eksik yerlerimiz kalacaktır. Dolayısıyla bu iki webinarın birbirini tamamladığını da çok düşünüyorum ben de. Ne dersin? Haklısın ve şu altını çizmiş olduğun konu çok özel. Bunu markaların da duyuyor olması yerinde oldu. Kendinizi bir property şirketi değil, bir platform sağlayıcı olarak tanımladınız. Bu ne kadar vizyoner bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. Yani biz bir fiziki aset yalnızca sağlayıp yönetmiyoruz. Biz iş ortaklarımızın, markaların yanında vizyonla, teknolojiyle de yer almak ve onların işini yapabilmeleri için bir platform sağlayıcıyız diyorsunuz. Bu çok vizyoner bir yaklaşım. Bence esas gayrimenkul olarak da pazara getirilen yeni bir soluk olarak adlandırıyorum. Konuyu yalnızca bir property değil, platform olarak görmek konusu. Şimdi haklısın. Doğru mu? Hemen Martin'e bir şey sormak istiyorum. Anlatırken not almıştım. Martin, as far as I see, retail businesses are leveraging technology to create efficiency and also save money, provide better products by technology, and also improve their services and also uplift their customer experience. There is a clear trend towards the use of technology to make retail more human. You have been underlining this. Tell us more about the technology trends that will be helping retailers and brands to transform the shopping experience, not the buying, the shopping experience. Second. Okay, now you can hear me. The shopping experience, on the one hand side, is a kind of, there are certain recommendation engines. So learn from digital. So recommendation engines end up in physical retail as well. Yeah, whether you can steer it by your fingers, by touch, or even by your eyes. Right now, recommendation engines is on the agenda. Yeah. Then this kind of meaningful relationships with either chatbots or live video connections, which we can also call shop streaming, which means live streaming and shopping at the same time. So video will play an essential part, especially in the coming generation, where it takes the major part of their traffic and activities. Then access and ID, face recognition will also come. We don't need to think about China, how it works all there. We are not in a system like that, but face recognition will play a major role. And then Internet of Things, it is also a kind of, it plays a major role to make the shopping experience better, because Internet of Things, connecting devices, sensors, products, often helps to create higher relevancy and to lead to a better sales conversion at the end of the day. So everyone is speaking today about making the environment smart, but we also are working with upcoming startups on how can we make the product smarter. Yeah, so smart environments and smart products like glass or thing or whatever, that will help. And the contactless everything, which is connected to the order fulfillment automation, seamless, frictionless experience at the front end and the back end. This is how I see it. I see, thank you. Bir de İpek'e de bir şey sormak istiyorum. Notlarımızın arasında vardı, sorular arasında da görüyorum. Lokal perakendeye eğilimden bahsettim İpek kendi bölümünde. Hatta bir adım öteye giderek insanların bulundukları alanların dışına gitmede, uzağa gitmelerinde ki alışkanlıklarının değiştiğini ve azalacağından söz ediyorsun. Bunu kurumsal zincir markalar arasından yorumlamanı rica edebilir miyim? Bu kurumsal zincir markalar için risk teşkil ediyor mu? Lokalde kalmak, uzağa gidememek. Açıkçası risk olarak görmüyoruz. Çünkü zaten tüketiciler her zaman markalardan daha önce bazı eğilimleri yaşıyor ve talepleri de o yönde değişiyordu. Bu da şu an beklediğimiz gibi oldu. Burada en hassas durulması gereken şey buna uygun olarak aksiyonların bir şekilde alınabiliyor olması. Ancak bu aksiyonları alan markalar avantaj sağlıyor olacak.
burada altını çizmek istediğim bir şey var. O da lokal olmak, yani aşinalık, tanışıklık oluyor olmak sadece benim lokal esnafımla olmak zorunda da değil. Markaların, büyük markaların şube olarak kendilerini görmekten birazcık vazgeçiyor olmaları aslında o alanın bir şekilde o community'nin de bir markası olduğunu da gösterebiliyor olması, bunu hissettirtebiliyor olması lazım. Yani markanın sahibini asli ana marka, kurumsal marka değil de o alandaki yaşayanların veya oradan alışveriş yapan insanların sahibi olduğunu hissettirdikleri takdirde, o aşinalığı verdikleri takdirde bence bu riski de, bu konuyu da atlatıyor olacaklar. Güzel bir nokta. Yani zincir mağazalar kendi şubelerini zincirin birer posu olarak görmemeli. Evet. Onları özellikle poslarını bulundukları bölgenin mahalli markası gibi davranmaya, evet, onun bir parçası olmaya ve bulundukları coğrafyayı sahiplenmeye itmeliler. Markanın sahibi yatırımcılar değil, esasında müşterileri diyorsun. Güzel. Doğru. Ve aynı zamanda da tabii ki dolayısıyla mağazanın içerisinde olan çalışanlarını da, ekiplerini de bu yönde de yönlendirebiliyor olmaları da tabii ki gerekiyor. Sadece buna asli merkez ekibin karar veriyor olması da yetmez. Bu bir süreç, kültür değişimi olacak. Teşekkürler, sağ olun. Nevzat Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi sektör uzmanı olarak ve sektöre 20 yılın üzerinde emek vermiş birisi olarak yakalamışken sormadan olmaz. Şimdi kendi kanalımızda bir değerlendirelim Nevzat Bey. Herkes kilitlendi 11 Mayıs 2020'ye. 11 Mayıs 2020 sonrası ne olacak? Esas Holding, Esas Gayrimenkul, pandemi sonrası hazırlıklar aşamasında nerede, nasıl görüyorsunuz bu süreci? 11 Mayıs 2020 sonrası. Evet, aslında sadece 11 Mayıs sonrası değil. Biz sürecin başladığı ilk günden itibaren iş ortaklarımızla çok yakın çalışıyoruz ve onları desteklemeye başladık ve devam ediyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Artık bu konuda kamu otoriteleriyle beraber alışveriş merkezlerini doğru şekilde bütün bugün bahsettiğimiz, bu hafta 2 tane webinarda bahsettiğimiz konuları da içine alacak şekilde tekrar açabilmek çok önemli. Dolayısıyla hem kamu otoriteleriyle beraber çalışıyoruz, hem şu andaki kiracı iş ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Ve alışveriş merkezlerinde müşterilerimizin alışveriş merkezine geldiği andaki hazırlıklarımızı, o ilk dokunuş çok önemli olacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla o ilk dokunuşu doğru şekilde oluşturmak çok önemli. Alışveriş merkezlerimizin hazır olduğu, mağazalarımızın hepsinin açık olduğu ve onları beklediğimiz, biraz önce bahsettiği gibi tekrar bir kez daha onları çok sevdim. Yani samimi ve şeffaf bir iletişim zaten ilk günden itibaren bu şekilde yönetiyorduk. Aynı davranış tekrar göstereceğimiz bir iletişim planı ile beraber alışveriş merkezlerine hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu anda bize ait olan ve yönetimini yaptığımız 10 tane alışveriş merkezini doğru takvimlerinde açmak için de tüm arkadaşlarımız, çözüm ortaklarımız, iş ortaklarımız masadayız. Bu haftada bu konularla ilgili tüm bilgilendirmeyi herkesle paylaşıyor olacağız. Çok güzel. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Bu vesileyle katılımcılarımızın ayırmış olduğu zamana teşekkür ediyoruz. Bu seansın oluşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, sizlere teşekkür ederiz tekrar. Ve 10 dakikalık bir gecikmeyle sözümüzü 10 dakika aşarak seansımızı tamamlayalım. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın diyoruz. Oruçlu olan dostlarımıza iyi iftarlar. Görüşemezse bu ana kadar da şimdiden iyi bayramlar. Esen kalın. İyi günler. Görüşmek üzere, iyi günler.